ਸਿੱਖਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1900 ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ। ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਸਿੰਗਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਵਿਦ ਦ ਰੇਲਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। We have not produced another Sant Baba Puran Singh. We have not produced another Makhan Singh or another Joginder Singh. They are only one of their kind. Why? If we celebrate them so much, why can't we be like them? Coming to the show again. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ your experience in Africa, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਰੂਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਊਥਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ, ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਰੂਪਸ ਟੂ ਕੁਐਲ ਰਿਬੈਲੀਅਨਸ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਆਰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਨਤਾ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੱਕ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਗਾਂਡਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਯੂਗਾਂਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀਨੀਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ 1895 ਵਿੱਚ, 1886 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ 1895 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਗਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਅੱਜ ਟੈਂਜ਼ਨੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਔਰ ਜਰਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਜੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਐਕਸਪਲੋਰਡ, ਅਨਟੈਪਡ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵਰਜਨ ਲੈਂਡ to be exploited and to be explored, and there are lots of riches for centuries. So it was a race against the Germans really. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ they turned back to India, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਡਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਓ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ, ਲਾਮੋ, ਮਲਿੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁੰਬਾਸਾ ਤੱਕ, ਬੋਂਬੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਾਸਾ ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਓਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਓਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਅਨਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ।
ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 6 ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 75%, 75% ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ 1900 ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼, ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਛਾ। ਇੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। The challenges was that there was no development at all. So they had to begin everything from bottom up. ਹੁਣ ਜਦੋਂ, ਓਕੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਗਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, they had to work themselves right from the grassroots. So the challenges were really to develop and also to fight the colonial order. They worked within the order, but it was a challenge for them. ਦੈਨ ਦਾ ਅਦਰ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ। ਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ, ਆਹ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਗਾਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਅਫਰੀਕਨਸ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਡਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਫਰੋਮ mainland India to East Africa for thousands of years to trade on the East African coast. So traders ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਓਮਾਨ ਤੋਂ, ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ, and they used to bring their traditional goods and exchange with the African goods. So there was no fear that Asians had of Africans. It was something that was implanted in them during colonial times. ਸੋ ਹੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੇ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਓਕੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ 1923 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਹੈਡ ਸਰਪਾਸਡ the the number of white settlers by 3 times. So ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਦੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਥ੍ਰੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜ ਸੀਗੀ ਫਰੋਮ ਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਹੂੰ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਆਈ ਬੀਨ ਸਟੱਡਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੇ ਰੇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਐਸਚਨ, the same question that was raised here in East Africa, to cut down their power and growth in while they were ruling as colonialists. So that was the biggest challenge they had. It was against the colonial order, which they also fought. They also challenged. So otherwise, Jada Africa, they welcomed them. Basically, in any new country, कोई भी नवे मुल्क में जाओ, challenges तो होंगे ही है। हम्म। लोग थानू accept नहीं करते initially. Even when Asians went from here to England to settle after the East African countries gained independence, they were not accepted there either. They were unwelcome. There were protests against them. There were anti-immigrant riots, even in far places as Canada.
Indian immigrants, there's an article I'm currently working on, is why was history so unfair to the Indians? ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, but they were made to feel unwelcome. Why? The main reason was economically. They're very powerful, they're very enterprising. Just the same reason people don't like the Chinese, because the Chinese have a different business model. Make things cheap, make them en masse. They have a very different approach to business. So the Indians were the same. That's why at the East Africa, the Indians who came here, they were called dukawalas, dukan wale, vepar wale, because they were mainly brought here to do business, small scale business. But they grew. They outgrew what the British did not anticipate. So the biggest challenge they had was not from the Africans; it was from the colonialists. ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਕੀਨੀਆ ਹਲੇ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। There is a very famous statement in history that says ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕੀਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਯੂਗਾਂਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀਨੀਆ ਕਲੋਨੀ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਵਿਦ ਦ ਰੇਲਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ he came on his own will. He was only 16 years old when he came, but he came to do business. He was a very daring, adventurous young man. He came to do business here. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਮਸਾਈ ਲੈਂਡ। Maasais are one of the tribes of East Africa, and they're very fierce, very warrior-like tribes, very aggressive at that time. The British could not challenge them. ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, he went with a very different approach. He went as a very friendly gentleman. ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ। ਉਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫਾਈਨਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਦਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਸਾਈ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾ ਕਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਟਰਾਈਬ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਈਬ ਨਾਮ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਟਰਾਈਬ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਦੇ courageous just like us. They don't have any misgivings against us, just like the other people had against them. So Sikh by nature have always been welcoming, and they like that trait in the Sikhs. So anybody wearing a turban and having a long beard was called a Kala Singha. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, because of one man. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕੋਂਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਬਿਸਾਈਡ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪ ਐਕਸੈਲ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ, ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਅਫਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਵਨ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, they rose in every rank. Yes, there was a color bar, there was discrimination, racial discrimination, but despite that, there were certain areas ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, they went into politics, they went into farming, engineering, industry, they went into sport, to a Mm-hmm. point that Sikhs started representing Kenya uh, in the Olympics as early as 1960s, 1950s. That way back, they had cemented their presence even in sports. Religion, religion to a point, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1952 ਵਿੱਚ, 1952। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਹੀ ਵਿਲ ਲੀਡ ਯੂ ਇਨਟੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਇਨਟੂ ਸਿੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ, ਕਰੀਚੋ, ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। 40 ਸਾਲ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਗੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਆ ਜੱਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। Mm-hmm. ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਯੂ Mm-hmm. ਕੈਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਐਵਰੀ ਐਂਡ any and every area of national importance, from sports to politics to industry, everything. So that's how they grew the country as well, because they're present in everything. Just like ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ, almost. Even in England, I mean, they have reached the pinnacles of their presence in that country. In America, even in Australia now, it's growing. So, Mm-hmm. what you see in Northern America, in Europe, or in Australasia, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। East Africa has set the pace. So, Sikhs and Indians in general have ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ that's how they grew the country. ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚਿੜ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਨਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। So I believe that the enterprising spirit of the Indians in business, in economic spheres, is the reason why the colonial, the setup administration felt so um, insecure. But that was the strength of the Indians to establish themselves in every sphere, and which they did. ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਬਟ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ
for the next generation, या फिर नहीं रख रहे? At the current jada status hai na, I know many people will be in disagreement, but I believe from my studies, from my observations, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, because we are part and parcel of the same community. We have stopped making history. We're not growing anymore. In fact, we're dwindling. The reason why, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, let's compare Canada and Kenya right now. Canada is the Okay. prime example because it has currently and easily the largest growing Indian population outside India currently. But the largest population of Sikhs outside India is in the UK. But Canada is fast catching up. Just you compare career, why are they, what is their future? Their future is bright, very promising, very positive, because they're out there fighting for their rights, and their numbers are growing. Our numbers are not growing. We are not fighting. We just want to survive. We just love our country and we just go along with what's going on. We're not challenging anything. That's our problem. Because I think one of the reasons why Indians are probably not liked is because वो किसी कितने भी जाके ना वो रहंदे नहीं होते ज़्यादा देर. They just go forward. They never want to be part and parcel of that place for generations. Why On, is that? Why is that? Just because they want to I think, survive? I think they want a sense of security, economically, even in terms of political. Politically, Africa has always been unstable, always. Something or the other. It just makes them uncomfortable. They want to be in a nice, peaceful environment, the Indian people. So when they don't get that sense of comfort, assurance, they want to move. Why are they settling? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Canada ਨੂੰ ਦੇਖੋ, Canada is politically very comfortable, very stable. Maybe the only thing they're currently now facing, and people are beginning to question just a little bit, just a few of them, whether they really want to stay in a country like that or move to other countries like in Europe or even back to India, is the growing racism. It seems like they've got the infection from the US. Mm. Racism in the US is very high. So it's making them question a bit. Yes, they have been there for over 100 years. And economically, they're very established. Their numbers are great. So you'll not even feel it as much that it's an overall impression. But in Africa, in East Africa generally, because Indians in Africa are mostly concentrated in East Africa. Southern Africa are not as many. ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ 25 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ 25 ਯੂਗੈਂਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਟੈਂਜ਼ਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰ ਸਾਡੀ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ 7,000 at the time of independence ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ was easily 2 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 200,000 that was a lot it was sizable so I think the main reason why they don't want to stay back is because of economic reasons. Mm. Already the seed of discord had been planted by the imperialists that the Indians are the enemies of the Africans. They've come here to take your jobs. I mean, that's the same reason why even in initially the initial migration to Canada and the UK and the US faced those issues, those challenges by the people of that land is they are being accused of coming to take their jobs. But they've not come to take their jobs. They've only come to grow the economy with them. But the seed of discord continues to be very strong today. We're still seen as an enemy. When the Indians are seen as an enemy, they don't want to stay.
Mm. They don't like to fight. So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ grandchildren and all that there may be a few exceptions but the rest have all gone abroad. Even the people I write about in my social media pages on the history of the Sikhs in Kenya and the people I meet even today, their further generations are no longer in this country. Wow. So I feel at this our future is finished. There are new migrants, but you can really, even they will not stay here because we may be, there's a difference between progress and development. There's a lot of development in East Africa, but there's no progress. They're not seeing those changes which will compel them to say, I want to stay here. So main reason is economic reasons. They're not, our numbers are not growing. So that's the current status. Any specific reason why you want to preserve our Sikh Yeah. history moving forward, even though the economy is not in favor of Sikhs? If there's no future of Sikhs in Africa, why would you want to preserve their history? Good question. Um, One thing is I'm doing it for myself. That's the first reason. That I'm particularly in appreciation. That if it were not for our pioneers who came so many decades before I did, I was not even born in Kenya. I was born in Delhi. But why so much attachment to this country? To a point that Kenya was born in me. I wasn't born in Kenya. Is because when I come across these beautiful, wonderful personalities like Makan Singh, Joginder Singh, the rally guy, Sant Puran Singh, and all these great personalities, I really felt I wish I'd met them. That the Kenya, the East Africa of back then of their time was so wild, so unexplored. I wish I was there. Mm-hmm. I wanted to be in that kind of Kenya. I came much later in 1980 when we migrated here with the family when I was just 8 years old. Okay. And slowly, when I came into contact with the history that is affiliated with this country and the Sikhs in particular, I realized that it's because of them that I have an identity. It's because of them that the African people here salute me and say kalasingha. Mm. It's an honor, it's a respect I have not earned. They earned it for me. So it is my personal way of giving back that I want to know more of them. I became very obsessed. Even now, I'm very obsessed with the history of Sikhs in Kenya. That I want to know more. I want more material. I will go out of my way, leave my everyday work just to go and meet families and sit with them and hear their stories, compile them, document them, share them on social media, even to a point of now publishing them into books. First of all, I'm doing it for myself in gratitude to those pioneers. It's my humble way of telling them thank you. Nobody else has probably said it in those many words or at that an extent. Because one way to honor them is to preserve their memory. And I'm preserving it for myself. First, I have to be grateful. Now, the next thing is to inspire. Then look at your generations. They built this country. They helped build what Kenya is today. Don't forget them. Don't dishonor them by forgetting them, by ignoring their achievements. If I, someone who's not even related to them, can be so grateful, why not you? And people are responding. Nobody has actually reached out to them the way I have, in my creative way, in my passionate way. That look, we have a great history. Fine, our future may be very bleak as Sikhs or Indians in Kenya, but even after we are gone, we still need to be remembered. Just because today's history may be coming to an end for us, it doesn't mean a new history cannot begin later on. Mm. You never know. And the catalyst for the beginning of a new history could be the history of the past. At that time, Kenya was a British colony. He was invited by the Sikh Union of Nairobi, a sports club, to inaugurate a cricket pavilion. So there's a publication, it's deep in my archives.
an official brochure made in his honor, and that pavilion was called Patiala Pavilion, which is still existent today at the Sikh Union, which I'm headed to in a couple of minutes because we have a function there. So you can see that Sikh Union, what began as Khalsa Union, was a sports and recreational facility for the Sikhs in Kenya, and still very much active. So this was written by Sikh Union to the Maharaja Patiala and saying, "Welcome to our country." The person who wrote this, the person who presented this, you're in their presence. Just like when you read Gurbani, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੇ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਲਿਖਿਆ you can imagine that it gives you instant goosebumps that you're in their presence physically and even literally in their spiritual presence. So even when I come across these historical documents, I may not have met Makhan Singh, the trade unionist and freedom fighter, who the British feared the most in East Africa, or Joginder Singh. I met him fine, but not to a point that I would have wanted to spend more time with him. Joginder Singh was a rally driver, or Mhm. Sambhav Puran Singh. But when I discover their archives, their historical pictures of their writings, I feel I'm in their presence. They're sitting right beside me. So that's the reason. Coming back to your question is, why am I so obsessed about the history when our present is dwindling, our future is bleak? That whatever is left, it should be preserved. We're losing it already. We've lost, I think, about 95% of our history here. So Wow. what's left? It's I feel it's my mission, my life's mission, to collect as much as I can, to share as much as I can, so that tomorrow's generations will not curse us. That your pioneers gave so much, what did you do for them? The least you could do for them is preserve their memory and tell the people, tell the world what they did for us. So this is in a way, it's my seva. It brings me to tears a lot of times because you're going through a time capsule. How much injustice our Sikh community has done to them by forgetting them, by not knowing who they were, and not sharing with the world, with the local Africans, who they were, who the Sikhs are. And I think that's a great injustice to the pioneers. I didn't want to be a part of that injustice. That I'd rather be forgotten, but let their sacrifices, their contributions, and their personalities not be forgotten. Because what they have done, we cannot equal, and we have not even become like them, like our pioneers. We have not produced another Sant Baba Puran Singh. We have not produced another Makhan Singh or another Joginder Singh. They're only one of their kind. Why? If we celebrate them so much, why can't we be like them? That's also an injustice. Just like our gurus, we take great pride of Guru Nanak is our first guru. He's the greatest. Sabte vadda Satguru Nanak, jin kal rakhi meri. But ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. Then what are we really taking pride in him for? Yeah. And the same I would say for our historical personalities. Why are we celebrating when we can't become like them? So I know that it's difficult to convince everybody to do that. So I'm leading by example. And even if I'm the only one preserving the history, so it's okay. It's okay because I know when history is being made, it's not noticed at that time. It's noticed when you're gone. It's years later when you realize finally what was being done. So I think I'm only doing it because it's my way of reaching out to the past where I wanted to be. But maybe the blessing is in the present that I have met over 100, 200 personalities I would never have met in their time. You're right. I'm meeting them You're all right. together in one place. And my big vision is to create a museum where all what I have collected, all that I have gathered,
will be put together in one common museum for not just the Sikhs but for Indians and for the country. It's what I want to give back to the country for accepting me here. It took a while to convince that I'm not a stranger, I'm not an immigrant, I'm a Kenyan of a different color. It has taken me a long time to cement my identity as a Kenyan kalasingha. This is Kenyan, the band, and the Oh wow. kalasingha, the identity of a Sikh. That these two are inseparable identities. It took me a long time to challenge that. That you cannot tell me I'm not Kenyan enough. And that's the kind of inspiration I want to infuse into the others as well, and they are appreciating it. That to a point that Kenyan Kalasinga has become such a brand that people want a piece of it. Now they want merchandise, they want T-shirts and all that, because they say that it's through those posts that I made on social media that they've come to understand. Wait a minute, they're not just pictures; they're stories, they're legends, they're sacrifices behind those stories, and that even Africans are beginning to appreciate that. Oh, wait a minute, what we were told or what we are not told is far beyond what you're sharing with us. So it is, in a way, it's going to take time for people to finally understand what history is, what it means to us, and maybe if our present is bleak, a new history will begin, but based on what we have already collected and preserved.